People who will help the president develop the country. Mulonda abantu abagenda okuyamba w'ekitiibwa president okulaakulanya ensi. Mulonda abantu ffe abagenda okuyamba ono okulaakulanya. Elect people who will help the president, President Museveni, and will not be a problem for him. Mulonda abo abantu abagenda okuyamba w'ekitiibwa president Museveni, era abo abatagenda kumufuukira kayinja mu ngatto. On wealth creation, ku by'okulaakulanya abantu oba okutondawo okulaakulanya abantu. I would like to thank the people of Greater Masaka for engaging in coffee farming. W'ekitiibwa abeebazizza nnyo, mwebale kulima mwanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Which is done very well in Bukomansimbi. Agambye nti bannabukomansimbi yakoze okunoonyereza mulima bulungi nnyo mwanyi, mwebale nnyo. In Kalungu and Chotera. Kalungu ne Chotera. I encourage all farmers with good pieces of land in this region. Akubiriza abantu abalina ettaka erisobola okwegasa mu kitundu kino to emulate those who are doing well in coffee. Musobole okuyigira kwabo era mubakoppe abalimye emmwanyi. I want to thank the president very much. Owekitiibwa yebazizza owekitiibwa president w'eggwanga for organizing farmers in 9 villages around Chisozi farm. Olw'okumaakuma era n'akuŋŋanya abalunzi abamwetoolodde mu maka ge Kisozi. In Gomba and Sembabule districts. Mu districts ng'eye Gomba ne Sembabule. He helped them get some agricultural inputs. Yabayamba ne bafuna ebintu ebayinza okukozesa mu by'obulimi n'obulunzi. And they are now good commercial farmers. Era balimi b'amaanyi abatali ba bulijjo. This shows that farming is still a good way to get out of poverty. Kino kikulagira ddala nti ebyobulimi kubo ttuufu ery'okusobola okulwanyisa obwavu. If you do it well. Era bw'okikolera ddala obulungi. I want to thank the ministry. You know, as you might know, the country is going through foot and mouth disease situation. Nga bwe mukimanyi minisita ow'obulimi obuvubi n'obulunzi bwe yannyonnyodde wano nti eggwanga liri mu katyabaga ak'akalusu. But the government is working to get vaccines. Gavumenti ekola butaweera okusobola okulaba ng'efuna eddagala erigema. And we expect 10 million doses of vaccine soon. Tusuubira doses miliyoni 10 bunambiro gavumenti zegenda okuleeta. That will vaccinate the areas that are affected, the districts that are affected. Doses zino zigenda kukozesebwa okugema ebitundu ebyo ebikoseddwa. So that the quarantine can be lifted. Quarantine is disturbing people. Obusibe buno busobole okuvaawo kubanga obusibe butawaanya abantu. The cattle farmers, it's disturbing them a lot. Abantu abalimi bubatawaanyiza nnyo nnyini ddala. The Patriotic League of Uganda, PLU, is a civic organization that seeks to mobilize Ugandans to fulfill their patriotic duties. Patriotic League of Uganda yawandiisibwa ng'ekibiina ekigenda okusomesa abantu okumanya ekigendererwa kyabwe n'okwagala ensi yaabwe. This means mobilizing Ugandans to love their country. Kino kitegeeza okukunga abantu bonna bannayuganda okwagala ensi yaabwe. To be good citizens. Okubeera bannansi abalungi. To have a spirit of national service. Omuntu okubeera n'omutima gwa mwoyo gwa ggwanga n'okuweereza ensi yo. To protect Uganda from foreign interference and foreign domination. Okusobola okukuuma eggwanga lyaffe eri abo abasiyazi. Mukulu ayogedde ensonga. To assist vulnerable people in our community. Okusobola okuyamba abantu baffe abataliiko mwasirizi. To fight wastage of resources and corruption. PLU egenda kulwanyisa abo abakozesa ebubi ensimbi za gavumenti n'obuli bw'enguzi. Ayogedde? Mukulu ayogedde? We believe, as PLU, we believe Uganda cannot develop without these values.
Tukiriza ffe nga ba PLU Uganda teyinza kulaakulana nga bino tetubitaddeeko ssira. Patriotism empowers the citizens. Abantu okwagala ensi yaabwe kiryongera abantu amaanyi okulaba nga mulwanirira ensi yammwe ng'okwotadde n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. To achieve development. Okusobola okufuna enkulaakulana. PLU is non-partisan. PLU si kibiina kya byabufuzi era tetuli mu byabufuzi byonna. It is non-denominational. Tetwawulayawula mu bantu. And it is non-sectarian. Era tetwawulayawula mu bantu mu madiini mu mawanga na buli kintu kyonna PLU ya buli muntu yenna. We have people from every tribe. Tulina abantu okuva mu buli ggwanga. Every race. Okuva mu buli nzikiriza. Every religion. Okuva mu buli nzikiriza. And every political party in PLU. Ne okuva mu buli kibiina kya byabufuzi nga ne Kagabo mu muntu wa. And Honorable Kagabo is here. We don't care about your political party. Ffe tetufaayo ku kibiina ki ky'owagira. We just care whether you love Uganda or not. Ffe kyetwagala okumanya ensi y'ogyagala. Whether you are patriotic or not. Twagala kulaba olimu mwoyo gwa ggwanga oba nedda. Are you ready to sacrifice for Uganda? Weewaddeyo okusobola okufiirira ensi yo. That's all we want. Ekyo kyokka ffe aba PLU kye twagala. Zamo nawe tukiri nsonga ya General Musikene Rugabo mu Rurembo rwa Masaka enkumi n'enkumi z'abantu babasaka bano bahika amwanyo gwe kandi bashemererwa munonga okwijako omukyanga eki kandi nangwa tubobonkana n'abebembezi abaramu ba minisita no babasa kuba nibahika omwanyo gwe. Reka turebe abantu nyamwingi ebagamba katubirere. Banabudu abesembabure abasinga mumanyi nze kawonawo wa NRM mu bendo linerye Masaka Greater Masaka MK Jeno tukwaniriza mwena bavudde abali wano n'abasigaddeyo tukubire MK Jeno Muhozi ne mukyala Shasi mu ngalo. Ate bwe mumala mutukubire ffe banasembabule twaraba Jeno Muhozi ng'akisobola ne tumuwa omukyala. Senga omukyala mutasharoti. Sishati abo byono. Njogedde Sharoti ne Shasi bebamu kitambulira awo. Abamanyi bamanyi nga Yerogaro. Mu mulembo Muhozi bamanyi nga Senga. Era ono mutabani wange batata mubarabye bonna webali wano. Tata Temani Toyota Nzeire Sodo kati Senga wembeera kitegeeza Senga alamulaki ensonga. MK eddoboozi ly'abaana Masaka ly'eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Buganda. Bakulabiranga ddala nze Senga ndamudde omukama beere namu. Webali nnyo Senga. Tweyanza nnyo abatesitesi baffe Oweekitiibwa General amu ne maama abakulembeze b'eddiini mwenna abali wano abalungi olwakadde mwenna mbassaamu ekitiibwa. Erinnya Sekindi Aisha omubaka omukyalo wa Kalungu District ate minisita omubeezi w'ensonga z'amazzi. Njagala kwebaza okusookera ddala siyinza kwebaza muntu Sekinoomu mukkirize amaviivi gange ganneeyimire gye muli buli muntu azze wano okutwanirizaako okwaniriza omukulu General omugenyi wammwe bambi abalungi mwebale mwenna buli omu gy'ali oba oli muvubuka oba oli mukadde tweyanzeeke. General taata tusanyuse nnyo tubadde twesunga olunaku luno olwaleero naye era kibadde ng'ekirooto naye lutuuse. General tuva Kalungu bw'obeera taata osobola omubuuza lwaki bannakalungu obayita abalwanyi banno. Bannakalungu twalwana ne taatawo twayagala taatawo twagala taatawo
tuwagidde taatawo tujja muwagira ate kyanaatugamba obudde nga butuuse we tugenda okusimba nga bannakalungu nga banna Greater Masaka. Abantu ba Greater Masaka bonna tuwagidde taatawo era tumwagala nnyo. General, njagala nkubuulira akantu kano mu bufunze. Nze omu nasooka n'entya ne ŋŋamba bannange kiki kino ate taata ate omwana. Naye bwe nagenda obitegeera ne mbitegeerera ddala ate ne nsimbula nga sisigadde eyo. Taata tujja kuwagira bwe kasita obudde butuuka ate tulina essuubi era tulina nti taata waffe ng'ali mabega ate ffe tetuyinza kusemba. Taata tweyanza nnyo tweyanzeege. General MK and your dear wife, mukulu waffe Sempija Honorable, abasumba baffe mwenna, amanya gange bampita Frank tumwebaze. Nze ndi minisita w'obulimi, ebisolo n'obulunzi. Nveetoole waffe eyo. Nyaniriza MK okujja kubakyalira mukubire mu ndi n'ensonga bbiri ezisooka. Njagala mwebaze General MK ayina kintu kinene kyatuyamba mwe abalunzi b'ebisolo mwenna. General MK atuyamba yatuyunze mu nsi ya Misiri tugenda kufuna amadagala agawera aganaagema ebisolo byaffe kaluse aveewo. Tukikubira engalo ez'amaanyi ekyo. Ekyokubiri njagala kwebaza mwena abaagala MK abamulwanirira abamwogerera. Njagala muyiga akantu kano. Mbawulira ku radio bazungazunga bagamba omujaasi ayingira ta mu byabufuzi. Mubaddemu mwebuti bwe boogera. Mubaddemu mwebuti. Be basooka kumuyingiza mu byabufuzi bamuvuma ali mwana muto, bamuvuma ali ayingidde obujaasi n'abasirikira. Kati mu abantu ba bulijjo bakino muvuddeyo kuba resisting okubawakanya. Muvuddeyo kubawakanya era mubawakanye so baali baagaliza embazzi kataze MK we. Njagala okubategeezeera nti Jeno oyo y'omu ku basirikale President Museveni be yampa okulabirira. Nze minisita wa defense. Naye mbategeeza nti Jeno wampisa nnyo nnyo n'omukyala bantu balungi nnyo era namwe mwebale kubaagala. Njagala okubaagaliza olunaku olungi. Mwebale byonna siina gwe nja kuleka kwebaza naye mwenna abantu ba Katonda bazze wano mwebale okutuweesa ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba tukubira baminisita baffe mu ngalo. Aba Gntv Agarikwotysa. Twagaruka mu rurembo rwa Mbara ry'omureberezi w'amakanisa g'abarokore omu kyanga kya Ankole habw'ekigombe kya Nafback ogwo ni Dr. Bishop Silas Tayiwa yaryo yabasa kuba nayeta abantu boona okwejumbira omu ruteerane kishamaza orwa Light Up Ankole kandi ruteerane rwija kuba ruriho okwezi kwa Kataano kandi oraba rwebembire n'omuhara wa mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni orukumanywa nka Patience Rwabwogo. Ruteerane rwija kuba ryaho mu rurembo orwa Mbara. Reka tubihure. Obwo turi kubarayo obwire buke ekiterane cy'amani munonga ekiterane rugogoma ruhigura nshozi ekirikwenda kuba omurembo orwambara umushweka echa burenge bwizoba obwa Uganda ekibayesere Light Up Ankole kandi ekiterane eki kitebekanisiwe orumahara wa president w'ihanga rya Uganda owekitinisa Pastor Patience Rwabwogo Museveni kandi ekiterane eki kigenderire okwimusya amadini gona gwatanisiza hamwe ekibarukweta revival. Ekiterane eki nikiza kubaho ebiro by'okwezi 14 okwisya 2018 okwezi kwa Kataano okumwaka gwa Mukamarahanga ogwo guturumu ogw'2024 aha kishayi ekya Boma Grounds omurembo rwitu orwambarara mbwenu erizoba nkomulingo gumwe gwo kwetebekanisiza ekiterane eki ekya Light Up Ankole omurembo orwambara bagiraho orukiko rw'amani munonga ahali Las Vegas bariyo bakwetebekanisiza
kugira okuba kubasa kutayisa uruterano ru orwalaitapu ankore obahaba harmu ba bishop bari kuruga omadini gatari gamwe na gamwe amadini agekikristayo hamwe nabo abamungu mwema na nabo abaryo mu kitongore echa Nafback ekiri kugita amakanisa agona aga mungu mwema omurikiko ru abembezi b'amadini batari bamwe na bamwe bikirizana kubashimiye kubani begita kandi bakakora hamwe nkentumwa za Ruhanga angwa kuba Yesu yabe nazo miguru akasiga yagambira entumwa ze ngo bakwatanise haza babone kweterwa izina rye orukiko ru rwaba rwebembirwe w'ekitinisa umuhereza wa Ruhanga Dr. Bishop Cyrus Tayebwa kandi oguntu wori mureberezi w'amakanisa agona aga mungu mwema omukicweka ecyankore kandi argayo akatushobora ekigenderwa cy'orukiko ru kandi abwemba bazarhanga nanyempirwe omushagoko cyaringa ekiterane cy'mpaka cywire hamwe na mugenzi wanjye kandi onyongirwaho Bishop Nathan ahimusibwe nintwara umugishogo kusima Ruhanga kusima First Family mnonga Pastor Patience Rwagogo Museveni abo kugira ngo mukama muhiro kore koko okutwena hamwe nk'abantu abari kwikerereza umugaro wa Busia okutwija ngo base kushongera tukora umurimo tuhike akurebera kimungu ankore yagarika yahinduka icyo mugasho umuyanga ryona ahabu umurimo gwengiri kandi umunyamakuru witu yatunga hakagishaka mani munonga yagamba ho no mureberezi w'amakanisa ga Full Gospel Church omuri Kiruhura owekitinisa Bishop Patrick Kwefuga kandi nawe yargaye yatshobore bi okwegayita kwitu kogaraka gukora conference egi okuba ekiginge narshi obutandikiro bugaraka gukora revival eyabireho kiyumbi yahandikirwe cyo kwegayita Bible nejya kumuruguma hamwe mwakwatanisa esiyoni ryamanya yabengi banye wende cyamadini garkwegayitira wese babone kumanya futuri y'abakristo ahabo okwebaganisamu nukuretera umbiro rwa Kristo kurwara abantu banyomana bangana bagamburana kandi bayumbirwa abo kubikigere kikagera mukono kitibunga siriki abo katwenda tuyumbirwa Kristo kandi kutaganiraho no mureberezi w'amakanisa agona ga mungu mwema omurembo orwambara owekitinisa Bishop Davis Arizona nawe gargaye yagire byatshobora ya okwegeta kw'abantu abari kwikiriza muri Bible n'akamanyiso ka revival when omuntu wena uri kwetegeze by'omoyo nakyetegereza ngo warebe kanisa yihaho ensharo yashenye bisika omanye ngo revival buzuma yatandaka kandi arabahereza baruhanga ka Benhin owagambira ryeje revival na nyonyonka mukama kangambira about the revival so many people batweni bagamba ryeje revival so nyoni ndeba ngo akanakamanyiso kahango habwa revival kureba Anglicans Pentecostals nibimuka abari kwikiza mu izina rya Kristo kubasa kukwatanisa hamwe bakaburira hamwe njiri bakega hamwe buzima itwe nitucyakira munonga kandi tushemeza munonga kandi kutwaganiraho na Bishop Nathan yayimbisibwe n'umureberezi w'amakanisa agekikristayo muri South Ankole Diocese nawe yargayo yagire byatshobora hakiterane iki nicyo kimwe ejimeshane Pastor Patience Rwagogo n'wagitantire kandi yareba revival yabero mu East Africa yaro muri mugo yakozire atitwe abijukuru ninga abana bahara baba revival batantire ito revival egumme kono yitu nabwo cyo nte kwatanisa ture kigambo cya Ruhanga kandi ko muri mugo kandi Ruhanga hego kitenze all this is for God's glory not for the glory of himself no it is for God's glory nabwo cyabishe muri Ruhanga hego kitenze kutara kwatanise twakora muri mugo ahamuheru usharaka moto urumuntu nije ko akwanjura nintina abanje abaryanjura nkomwe ninga babiri kandi tura na Yesu myaka mingi ahabwaci tarakozise mu gishagwe Ruhanga kukujuna niwo kugenda kugambira abandi
ukabombeka kandi nabakije muri Yesu. Kandi abandi bebembezi b'amadini nabo bargayo bagira ikibatsoboraho akikwatiye nortera noru orwara itapu ankore ortebekanisiwe mhara wa mukuru w'ihangari Uganda obwekinisa Pastor Patience Rwabwogo Museveni ngo kandi bamusima bwo kwizuka ikigambo cya Ruhanga no kugara revival omuri ankore kandi bamusimira cyarimwe. Turiyaha w'intekatekezo twenda kusima abahereza barahanga okorwa mu madini gona abe kambire ekikutebekanisa oriterano orwa light up ankore region orukuza kubaho ebiro 14 okwitse 2018 ukwezi kwa katano kandi obu 2014 tutandika n'oriterano rwaba shaija bonka tujja kuba twina oriterano rwaba shaija orukuza kuba rwebembeirwe omushaija wa Pastor Patience Rwabwogo omwami Odrek Rwabwogo orukuja kuba nayigisa abashaija okurga shayibiri zakasheshe mpaka shaha 12 z'omwabazo mbwenu nimpuranye no kusema kwangu Rahanga abwa abantu aba basize kwija Anglican Church, Pentecostal Church awe kiri mu kintu ekikuyatu kibaretera nkibagambira nsima Rahanga kandi kugira ngo Rahanga ya ijukankore ntuje ahaboriterano orukongera kufukura amaziba ga revival yabo iriho mu 2023 mbene Rahanga akitereho aha mutuma kugira ngo tuje tugarike tufukura amaziba aga revival nicyo kitutureta mu mbara heje kubaho umwe nbeje kugira okuguma bagambe ibintu babyetegereza namu basasirana bagendera hamwe kwatansa mohari intunguka mohari yo kutina kibiye nese negendo mesho government yensin kirkweda Rahanga kanga umuntu umukiragire cyo kugira ngo kunde mugenzi wangu ko kwekunda ugari cyo kunde naranga ibi byombi bije kutungwa muri conference kutina Rahanga no kundana ko umuntu ari mugenzi we ibirungi byonana mu bibiri kigambo cye icyo businge ngo abantu banje ko baryeterana abar kunyeterwa bayeteyisa bareka ibyo kushisha byabo banshirura nanye ndiyaye mu miguru mbasasire byabo ntambire nensi yabo mbone ntwe nangwa abantu bayitwa abo murengero nicyo kirikujaga baba ahabwa Gntv Agarikwotysa ndikirinto nahabwe omurembo rwambarara. Twagaruka mu ishengero ry'itu rya Uganda ori mukuru w'akakiiko k'emicene emitwarizo mu ishengero Bwana Westinisa Audo Katuntu yargayo yashaba ngo emishangwe rwagati ya Honorable Zake na Honorable Kinyamatama Juliet base kubanegara ko mu kakiiko k'ishengero rwa kabiro rw'Sande rukwija kandi yashabe mbajwi ibiri kurenga ubija n'ubujuruzi oburukumara katubere. I dedicated this week on that premise that these matters would be handled back to back up today. And we expected the complainant chair to also exhibit a similar vigilance and commitment to ensure that this matter is disposed of today. Chair, yesterday we were here, there were only 2 witnesses. Today we have only 1 witness. And the complainant on Tuesday did not turn up, and the committee on its own motion or volition, I don't know the reasons, but committee, for one reason or another, was compelled not to sit on Tuesday. Understandably, Chair, probably there were justifiable reasons. I can't fault the committee. And we had to adjust accordingly. So yesterday we are here, today we are here, and we thought the matter would be concluded today. The Honorable Kinyamatama is not here. Yesterday she did not turn up, and she has a duty, much as she has already given her testimony, to mobilize the witnesses to be here. She's not here to give a full account as to why the rest of the witnesses are not here. So the adjournment being suggested by the committee, or the committee is about to make, may be injudicious
It may prejudice us, Chair, and indeed it will prejudice us, the defense, in that we prepared to have this matter concluded today. The unfortunate bit the whole of next week, because of the schedules the committee made and the commitments I had to make to be here the whole of this week, I had to reschedule what I was supposed to do this week to next week. On that premise that let's have this matter handled decisively within this week. Now pushing it to next week, see, prejudicing us again, Chair, without even the complainant explaining as to why the witnesses are not here. So, Chair, I would pray under the circumstances that you be pleased, Chair, to take a decision to conclude these proceedings today. My client, this is the last issue I'm raising. My client was also scheduled to have, in the earlier communication, we indicated that we had some health issues and was supposed to go for some checkup. And in the response given by the committee sometime about 2 weeks ago, that those were not justifiable reasons, because we had given 3 reasons. We had the matter in the Supreme Court, and another one was about his health concerns or issues, and that was not accepted by the committee. The committee said, come even if you are sick. Could the committee say that? Well, really? No. Anyway, Chair, I want to conclude. Yeah, but I also I want to record it to say that our client said he was sick and we said it is unacceptable. Is it unacceptable to fall sick or for somebody to say I'm sick? The committee indicated that that ground was not meritorious. It didn't lacked merit. And that's the way I understood it. If I misconstrued it, I beg for your indulgence. Please, let us do this. Because we don't want you to insinuate unfairness on the part of the committee. Chair, what I'm saying is that's the way I understood the communication from the committee. If I misconstrued it, I beg for the excuse. I beg for the excuse, Chair. Letter again, it never says anything like that. What the letter says, it said, in the said letter you allege that the committee did not consult you before adjourning the matter. The committee takes exception to this allegation. Since the matter in question was adjourned in your presence and at your request, suffice note that the committee had initially granted you 1 week within which to secure the services of another lawyer to which you objected, requesting for 2 weeks, which the committee granted. It's upon this premises the committee adjourned the proceeding to the 27th of Tuesday, 10 a.m. Additionally, the committee while adjourning the matter informed you that the above date would serve as the last adjournment, except to be ready to proceed until the hearing. Consequently, the committee finds your final adjournment based on the need to assemble a legal team to represent you in its proceedings untenable. Regarding your unavailability to attend proceedings of the committee on Wednesday 28th due to other proceedings in the Supreme Court, the committee finds merit and accordingly adjourned. So where is this issue about sickness? The letter we had written addressed the issue of health. The reply addresses itself to 2 issues. One, the one it finds itself an exception anticipated it, and then the second one, which certainly can't even be debated because you had proceeded in the Supreme Court. Please, I think it's unfair, and let's proceed really fairly on both sides. To allege unfairness on our part, we take exception in this Honorable Circuit. It is clear the letter speaks for itself.
Let us now proceed to the request. One, we appreciate that we are given ourselves for 2 weeks to conclude this matter, and the reason the matter has gone on a little bit and decided too long. That's number one. Number two, all the witnesses in these proceedings are our witnesses. They're not your witnesses. That's why we suggest, because this is an inquiry, that's why we suggest that if you have a witness, please let us know and we summon. I've also looked at the rules. There is no rule that requires Honorable Chinyamatama to be here all the time. There is none. There is no rule that requires under our rules. So whether she is here or not for us, we shall proceed. And we have no apologies, because she cannot come here except when she has been summoned. And even when she comes here, she has no right to cross-examine your witnesses. Even you may also decide whether you want it or not. And those are our rules. We are not reinventing the wheel. About the timelines we said, yes, they are very strict, but they are not cast in stone. The lawyers say there is what we call mandatory or what? You know? Yeah, discretion and so on. And that remains within the discretion of the court. We can't, this committee cannot tie our hands that since this, because if there is evidence we know we have not had, we will accommodate, including the Honorable Saka. If there is any reason he feels for adjournment, he can always apply, and we shall get him that opportunity. So this matter is going to be adjourned to Tuesday, unless you have any objection to that date, and give us the date you are available. Ahabwa Gntv Agarikwotysa ni Clinton nahabwe. Okurugum district ya Rwampara abebembezi bargayo bayureko butashemererwa kandi barukunyigira oryo omwebembezi ingache ya manu webyo bururu bya NRM omuyangari ya Uganda ubwo no Western Satango doyin bagirangwa izire mu Rwampara yasigaye abacyankarana ngo ekikorwa ecyorekera kajogano ukandi byaguma bityo naza kushanga hazamo Meriane omukibineki katabirewe banyuma yo kurebera hungu yarenga eberajuro ebyo bagwamukura turwa Elia Nyakazoba abebembezi kurugum mu district ya Rwampara nangwa n'abatura abarukwatwaho ningashi yabo kwasa kweta concerned citizens bargayo hona no kwereka butashemerera bwabo nangwa no kujumera orchamani webyo kuteza ubururu omukibina ikirukumanga cya National Resistance Movement ningashi NRM owekitinisa Dr. Professor Tango Odoyi okubasa kurgayo kandi atiyo akije mu district yabo bitu nakabire karuho nakasinja kabekije akakihaho bwanyuma yo kurgaya katayiraho ibyaro bitari bimwe na bimwe kandi akakikokwe akakwata abantu ababine za register ningashi ababibahirwe za register okugira ngo bakashujuma amazina g'abantu kanangwa bareba naba batarumba bagitamo akazibihaho kandi atyo akakwata akazihereza abantu wabiyabira yerondire nangwa nabo bona ababeba muri yo mapapa nikigambwa ngutango doyi akije mu district ya Rwampara biro byo kwezi 13 esabitegiye nyini kandi atiyo nuko kurgayo akakora ibintu ebyo ebirje bikatabura abanyarwampara bingi kandi ekibargireyo nangwa bakacura bakaranangwa nukurra bakagira ngogwa barabizemo misho nangwa nabebembezi bona abo bukiko bwa NRM mu district ya Rwampara abarabizemo misho twatungaho umugisha kandi umunyamakuru witu yaganiraho no vice chairman ahabwe kibina cya NRM ahabwa Greta Mwizi awe kitinisa bebuze Stephen kandi hona yargaye no kujumerera ecyo ekitinisa hona Rebotango Doyi yakozere ari kugira ngo kigwerire cya rumwe akabarabya misho munonga aba hantaro ababundi babakitabo abandi nibabahereza twashanga kinini kireta akavuyo umugomboro yitu kandi tukaba movement structures zitafollowing kureba ikintu ekimwe kubona ikikorwa haba akajabiro kinji kandi atakubasa kuletera movement abantu batatana
Mushaba Adasi kandi hono nawe uri omwe mbebembeza ahabwa district ya Rwampara hona nawe yayongerira kariyeye ahariyo w'Kitinisa Steven arikugira ngo tango doye kintu cyakozere kikacugwerire cyarumwe kandi no kumaramwa amane ubukiko bwabe buronzerwe n'abantu babe bateriro bururu na ecyakorwa yakebuza hona we tango doye akamanyata ngo aba byaronzere nubo bine ngoga kandi bino muhimba okubasa koremermo okoreka kujogesa abantu abebembezi babo konka ibindi gira kureba ebiro bike ebihingwiro mu Rwampara umuntu narga national ayishyira henye na ground oyo buzo bwo bukiko butkuronda bwo bukora mu gashoke ubwo haronda rero C1 amurka a district bukora mu gashoke tango doya izoro mu Rwampara taine nangwa no murka taine nangwa no wa district chairman witu mutuma abira tabine executive ya district yona abira tajine yagenda naba agents ba candidates Enshongeji hona twasharamu tutyo kandi twatambura mpora twahika aha abantu ba political analysts ninga shiwa bo kubasa kweta ababo kushwijuma enshonga z'ibyo bwebembezi kandi hona nabo twashamuganira nabo aha nshongezo honze tandika kwimukaho omukibine cya National Resistance Movement ninga NRM na munongo mu district ya Rwampara nangwa no kureba iki kwenda kusiga district ya Rwampara nangwa n'ikibine cya NRM amukuganira na Seth Muyambi kandi hono go mushwijumiwe byo butegeki yargayo no kugira ngo ekitanga doyi yakozere kikacugwerire cya rumwe kandi akatashyikere okubasa kuzo mu district akaraba bebembezi bona abadeki nangwa n'abaneki nangwa n'abandi bona bebembezi akandi wakeshyikira hansokwe ngo narunda bebembezi urgatanga doyi na joining electoral commission ya NRM tukafuna gakaru kar perfect ninga shaka ruru katime excuses kandi excuses ezo shangire tango doyo bwire bwinjira bakubatire mu mkono in fact tukatwa petition ya national chairman kugira ngo atshindure mu chairman wa electoral commission kunga tarachfiro turamanya bana havye chida petition yitbagifaho so in fact takajire mukarura takajire na mu register kwa president wa register aho isi zeza azirian resolve omukuganira hono w'Kitinisa wareba kandi hona na wogo oryo mushwijumi ahabyo bwo butegeki nawe yayongera kugera ati ikintu ekintu kijya koreka abanyarwampara batatebekine barkwebuza emuviye yabiro ho mukaruru ke 2021 yabanije kwaho ninganije agumizamo so kuturebe biyo na twebuza abantu bebuza ibintu byabireho muki arukabara na gumwe mubizakuretera abantu bayongera kuri kino cya RM ninga kibina cyo kijya kugira ki twabuze niko kukireba nindeba ngo icyo kubanza abantu ari kineji mass recruitment tabaradizemo kwambaza kureba ngo shuwa reka tembe ya zandro mu karuru kabiri na gumwe erinkere ne garuka again umutayebuza tukataka rukabiri na gumwe people in the register how comes this time the victoria tebse bari mu register awachati fatoka piaringa bweke biyakayeterire ebyona nubiye byabikira biti hone minyetemwe ekine omutuma gw'ikibina cya NRM kandi hono mukuganiraho no mwa ahaminyeto Solomon atongirwe hona yargayo no kweta abantu okugenda kweshwijuma umunkarara ningasho mu kitabo cya NRM no kureba amazina yagabo yabagarumo ningashigatarumo kandi nitwara mu gishogu kongera hirakari ya His Excellence yewe Kaguta Museveni kweta abantu mwena umuhanga mbase kwehandikisa mu register za NRM bakakuhandika bakakuhaka konje kugira ngo tubase konda bebembeza bitwenda kuba ko kuba handikise ndi mwesa mu karura turentu kuzamu akita ka NRM no baso participate so ni de romaranga abantu mwena mu district sumugona mu hangari yona tubase kuzabyaro byanye muri abantu abajwire ubuntu bwa yero babase kubahandika ninga mwerebe baba bihire mu ninga mwamurimo tukorecho abo kugira ngo abantu kuba bafire tubihe mu register ezo kandi tubase no kongera mwabo abakize imyaka ninga bakubasa kwa bafukiro myanya yife abahodariasi hona nawe yayongerira kariyeye arikujumirira cyatango doyi kandi hona yargayo no kushaba wowe Kitinisa tango doyi yaba ineshonga zeye na district ya Rwampara arga yazgambe kandi areke kubona abonesa district ya Rwampara tuyebuza tukatango doyi na arga atakampara ninga toro akajati wacarje mu Rwampara ikintu n'umuntu nuko umuntu naba yamuhebwa naba yamanya ngo wakibina ki yakana rwo mu opposition ni yamaye mutego nabasa ninga takubasa se Rwampara aho tukagera karuka munonga kandi bikagita tango doyi twagira independence yingi
ekyali kitashikiri haba tukushoma twavuga ngo batwegabusha bayegabusha niyo muri mu Rwampara kandi do abyegemusha kandi yayegabusha because ekyali senzibu mucyarwe na hotel chairman ashobora naraga Kampala n'amashita ga miliyoni nyingi kuja kwa pointing umuntu owaha cyaro kandi we twine deck nangwa n'abaparisha kubasa kutukorere so nukatango doyi nabani mushaba kwa kuba ina interest zo muri nyako mu Rwampara ajaye handitse aha kwenda hono mu cyaro cyone bamuregistering abase kwesimba tumuterera bona bakwatire hamwe abebembeza bahona baragayo no kushaba abebembezi okorgo mu kibine cya National Resistance Movement okwa higuru kugira ngo babase kurgaye bashobora inshonga za Rwampara cyaba kitaryecho hona Rwampara yashoba bucerkare nakaruru katakabire bon tuyenda kusaba government yitu ya movement ya chairman na all secretary generals ba party batuyambe biye makavuyaka abukwa Rwampara cyabiriho umburiro guhoyire ni mukimanya and now twetenga kugumizamo mentalezi sabruje kanika ni shaba ntinka NRM district commission okutegeka sibyo rubyona structures za district zone twinegarka ground tukamanya ruri niho ne kuba nakora kihe ne kuba nakora ki so ni tero maranga kugira ngo aba national deki aba district aba neki na nabaseki bija ground bimpowering abantu civic education begesa abantu abatezi bitu bakaruru barebe register twaza kuzikora zaza kuzama abantu bari mu Rwampara imwe y'hibu barimo n'ubuvuzi none mu cyona nshaba bate chairman secretary general w'umwana Richard Todongo vice chairman wa regional ya Western umwana Chris Barimunsi mutamu shonga za Rwampara politics za kasolo tukuzana mu Rwampara reka mu Rwampara byo n'inganiza abantu ba Rwampara ni mu cy'umurungi nibakunda abantu nibakunda ikibina cyabo ukatanga doyi hanyuma ari hamwe uruheza mutima zasimwe kagese wa GNTV aho mu rurembo rwa Rwampara abanyishengero abarimo Honorable Ethel Narima hamwe na munyishengero Alan Mayanja bargaye bashaba government okutaho mu nshonga zabegesa abarukishitamira abane bizamon bagira ngo iki kiretira abana bingi bareka kushomesa mani ngo kandi nagwa batandika gukora kubi bahiko mu matendekero gahiguru reka tubirebe Miniswe y'ebyengikiriza yali yakyagala dokikola emyaka egy'emabega naye nga yamuyimiriza nti asokolindeko twetegereza ensonga eyo naye kakati olwaleero ekikola ekyokugwa obugu kubasomesa mu ddakiika eyo mubibatuuza ebibuuzo so ebibuuzo biba bisigala bingi polisi eno then after bamaze okubikola ani agenda obimakinga bigenda wa kagamba tulina okukola ebintu nga biri fomo oba nga biri formalized oba police oba nga parliament netubiyisa nebigenda mu ministry kagamba nekibanga sikya nakasikeyoka obanga tukiriza nti yonna waliwo abaana abayizi gye bali mu ggwanga lyaffe kuganda ekibeera formalized mu mbeera eyo but basically engeri y'okugwa obugu kubasomesa ndaba nga kiba tekikola mu mbeera nga bwe kyandigwanidde zenyu kiki ekiri mu district eyo era sina Luwero yokka sina katugambo ba nakasongolo ba nakaseke saka tutunule zokka ate saa tutunule ba nakapilipiliti naye nje atutunulira mu bwanvu ensonga y'okusoma kubanga local government webanga yevunaanyizibwa naye ka district education office okutandikira ku ye taina facilitation emutuusa wansi alabe ddala abasomesa bano gye bali nakyo ng'okirese n'abasomesa bano okusinziira ku bizibu bye tulina mu reports eziva mu local governments abasomesa bano ng'abamu batuuka n'ekiseera nga newe basomesesa tebaliiwo naye n'abalala bangi batulaze nti n'ebibiina tebirina n'abalala ng'obalese batulaga nti nno tebalina nawe basula kati ate sandyaga tutunulire ensonga ebeetuusewo ng'omwana agudde tutunulire ensonga y'omusomesa yekka tujjukire nti okusoma kukolebwa abantu basatu kuliko omuzadde kuliko omwana kuliko n'omusomesa abo bonna nga tolina bakwatagana sooka otunulire ate ne environment yenkana ki gy'obateereddewo bonna babe nga batambuza bulungi ebyokusoma bw'oba nga tonatereeza nsonga yakusoma mu district yonna nga tonatereeza nsonga yakubanga abasomesa balina we babeera era nga tebabonaabona kunoonya transport oba bodaboda n'okutambulawo nga bakeera ssaawa nga mwenda okutuukako bw'obanga
tonnalaba wawe basomeranga olwolumu ebibiina babeera nga balina kugenda wansi wakati ne bafuuka nga basoma kati ebimu obanga tolina bitereeza ebintu ebikwatagana ku nsoma tolina ngeri gyova gyovudde n'ogamba kakati gwomusomesa olw'okuba abaana tebayita kati gwolina obukyamu naate ekyo tukigeraageranya fe twasomerera nja kusaba nammwe buli omu essaawa eno bakutwaleko mu kilaasi kati oba ya esco ya kubanga bw'okitunuliramu omusomesa omwana bwagwa ebibuuzo n'obeesingira ku kyamusomesa yekka oba qualities omusomesa yekka naye nga totunulidde environment mwasomeseza omwana oyo ng'okubeera ng'omusaala gwe tegugira mu budde ng'okubeera ng'abaana basomera mu miti wansi w'emiti ng'abaana classrooms mwe basomera zirimu bazimalamu busa nga temulimu blackboards ng'abasomesa tebalina nakyo zebakozesa kagamba ogenda okulaba nga factors nyingi ezireetera omwana ono okubeera oba oliawo nga tapafominze ezirina okubeera nga zitunulirwa minisitule y'ebyenjigiriza naddala ebyemisaala abasomesa ebasula abasomesa ensula gye basulamu yeraliikiriza n'okweraliikiriza n'ogamba yi omusomesa ono waasula waava agenda asomesa omwana oyo omusuubira okufuna first grade oba second grade so ezo zonna factors zirina okusooka okutunulirwa n'abasomesa n'obabuuza abaayi abaana bano okugwa kyabadde ki ne bakunnyonnyola naye si kubagwako bugwawo bane mutuule ebibuuzo mu bituule then weebuuza ki ekiddako mu mbeera efaanana butyo so mukyo kyendowooza it is a collection of factors ezireetera abaana bano okuba nga tebapafominze naye nga idea ye engeri gyagireeseemu n'egyagizimbyemu n'engeri gyagitandiseemu wali ebibuuzo ebingi ojjayo max ki zetulina kubanga buli omukkiriza gaana kati bye twasoma abaana si bye basoma ne bw'onooba ani oba ani so mu mbeera bwetyo si kirungi kukkiriza n'olunaku n'olwomusomesa kugayalirira mulimu gwe nate tekinyuma ng'obuvunaanyizibwa bwonna obw'omwana lwaki takoze bulungi ng'obukutte n'okutuuka ku musomesa ekyo tekikiriza yaguddeawo ekiyifuyifu ku basomesa oba oliawo aba amasomero aga performing obubi mu bigezo bya B7 PLE kale engeri gye yakikozeemu omanyi nga service commission ya district oba ne ministry of education kyendowooza yandibaddenga programu ya ministry of education oba oliawo nga kiri fomo nga police naye enteeketeeka obulungi kubanga abasomesa bwebagwako obugwawo kiyifuyifu mutuule PLE bagituulaawo then bamala okubikola kyekiddako era recommendations ogenda zitwalawa ogenda bagoberawo there and then kubanga omuntu asobola okusuuwinga bw'oba kyeweekwasiza nga district service commission timukoze recommendation ne mugisindika eri mu public service commission omuntu ono oba oliawo takyali ligibo olw'okuba yagudde ebibuuzo naye tubuuza wamala okubikola then ogenda biwaanya ani agenda obimakinga bigendagenda wa so ani yasetinze pepa gyowadde abasomesa kugamba olaba nga ebibuuzo bingi wewaawo ng'alina idea naye idea gy'alina yeetaaga okubeera ng'eri formalized era nga ddala nteeketeeke kuba tukkiriza ne wabeera bamawulire ne wabeera mirimu ky'abantu oluvannyuma lw'ebbanga oba oliawo eggere basobola okukola assessment n'okuteekebwa ku miizaani okugezesebwa okulaba sofa kubanga bano abasomesa nga bajja okujja masomesa mu masomero baweebwa emirimu waliwo institutions ze bayitamu ku universities mu institutions zonna kitegeeza baba nga bayita kitegeeza ekiba kisigadde ziba assessment ez'enjawulo okulaba abaddala omuntu akyali ligibo oba ddala akyalina qualities oba qualifications naye nga basically okugwako obwabasomesa then obatuuze mukole mangu ebibuuzo so kyendowooza kiyinza obutaba policy ennungi oba kiyinza obutajjayo bulungi mulamwa ng'oba oli okyabadde aluubirira. Tweyo Ronald awa Gntv omuri Kampala.
Ministry y'ebyamagara ebembirwe Dr. Diana Twine yaryo yabasa kubanerabura abantu okuzabuzora misho ahabwendwara ya misho eyibinji besele red eye eriyo ekwasiransi na higrombicho kapitaro mwena mu mihangari ya Uganda gyokushaba abantu kugira ngo buri omwe ahure yagira ekizibo mishoge ahirikiro mu irwariro kandi n'abantu abasekwani betantara okuyikana n'omuntu rwire endwara ekyo katubirebe. Ekirwire kiri kumuhanyanke kya red eyes hona kibarikiraho mundu muyangiri ya Uganda kandi obwa hati yakiriho nikirerekereza bingi na munonga abo ministry y'ebyamagara ibargireyo no kukirangirira kucyatandikireho omururembo rwa Kampala nangwa no kwejanjara mu mashomero gatari gamwe na gamwe okwetorora rona orurembo rwa Kampala. Ebyonna bigambirwe omukuru ningash omukungu okorwa ministry y'ebyamagara Dr. Diana Twine izari nyuma bazyo wabenaganira n'abanyamakuru omurembo rwa Kampala aharje no kugira ngo abanya-Uganda bine kunaba amisho bakanabo mu ngaro kandi hona nangwa baketera bwa sanitizer okugira ngo bakarwanise ekirwire ekikande bareka guma nibahika hihi n'omuntu ogwo wena oyinamisho gukura ningo ine ekirwire ekya red eyes ahabwo kuba nguba muhika hihi ekirwire eki nikiturra kandi nawe abasa kwatwa yabatetantire okunaaba mu ngalo kyekyo kyokka ekisobola okujjawo red eyes. Bwenzija nenkukwata mu ngalo nesekwata mu maaso nengenda nenaaba mu ngalo oba nenkwata wonna nenkosa sanitizer oba nenaaba mu ngalo nga bwe twali tukola mu covid kyekyo kyokka ekisobola okumalawo obulwadde obwa red eyes. Hygiene. Red eyes bulwadde bwa bujama bonaaba mu ngalo si red eyes zo byokka ne trachoma n'endwadde zinendala zonna ezitukwata ezireetera abantu bafe okujjula mu malwaliro gaffe endwadde za bujama bwe bakyusa amasomero gateekewo we banaabira mu ngalo ate omuntu alwadde red eyes aleme kubeera nga buli omu amukwata mu ngalo wonna bwakuti kuba bwenkwata oluggi omuntu wa red eyes wakutte nenekwata mu maaso automatically so bwe banyiikira okunaaba mu ngalo oba obulwadde bwangu nnyo okulwanyisa. Okurigirira hakirwire eki honiza ryanyuma abazyo ministry y'ebyamagara ekwatanise n'abatari bamwe na bamwe bwarigiriyo n'ehuriro yabo ey'okubasa kutongozaho omukago oguri kumanywa ko gwa the sanitation and hygiene fund project kandi hono omukago ogu gugenderire okubasa kwetorora district zitari zimwe na zimwe okwetorora ihanga lya Uganda obwe bakugenda nibashomesa abantu okuba kubasa kwehara oburofa nangwa no kwetantara endwire zitari zimwe na zimwe obwe barukora ebintu bitari bimwe na bimwe sente zirabenze rundanwa nangwa no mu kitongore eki nizije kuba nizigenda mu misho no kubasa kureberera ningashi no kugabirira abo bonna abarabe bagenda mu misho no kwetorera za district okwetorera ihanga lya Uganda bari kushomesa abantu okuba kubasa kwerinda oburwire zigenda okuyamba enkolagana eriwo mu districts okulaba nti mu byalo bateekawo entegeka eyongera amaanyi mu byobuyonjo si mu byalo wokka mu maka g'abantu naye ne mu masomero ne institutions ezikuŋŋaanirwamu genda kuzimbira kabuyonjo buli omu naye eyo campaign enejjukiza abantu okubeera nga bakola emirimu mu byalo kulaba nti bongera okuyonja amaka bongera okuzimba kabuyonjo bongera okwewala endwadde ezo ezibaleetera okulwala ate ne bajja mu ddwaliro. Hona mukono nko gumwe abantu batari bamwe na bamwe ningashabe mbezi batari bamwe na bamwe barigire no kugira ngo obwa hati ekisingire kuleeta endwire zitari zimwe na zimwe hamwe oburofa kandi no kushanga abantu batakwasa kufayo kuyonja emyanya yabo ehiba kuba nibakorra ekiba kugira ngo eki hona kirigirireho oburwire butari bumwe na bumwe aharimu obwesheshe ningashi korera aharimu n'izindi ndwara zitari zimwe na zimwe okuyimukaho no kuteganisa amagara ga bingi. Tulabye nti nno abantu abasinga tebamanyi tekinologiya esobola okubayamba okuzimba toilet ez'omulembe nga n'enkuba ne weetonya oba ekintu kyonna kibaddewo nga ngumu so
twesanze nti nno abantu abo lwakuba bali wala ku byamawulire. Dr. Jane Ruth Acheng hona nangwana Dr. Diana Atwine hona bona bimukiremu okwasa kuterera omulanga abanyayuganda okukwatara hamwe nangwa n'okuguma nibagezaho okureba nguma we ebintu birimu oburire babitwaza amaguru maingi kandi baguma nibareba bashaho bukyerikare okugira ngu endwire nkezi zikabasa kujanjabwa bukyerikare kandi oshanga n'abantu abandi batatunga buremezi n'obuzubu okurwa mu ndwire ezi. Mandates every citizen to create and maintain a clean and healthy environment. Tetujja kufuna sente zimala zijjawo obujama kiva ku ndowooza yaffe n'enneeyisa yaffe. Bwe ndya emmere n'ensuulawo n'ebisuwera ne bijja, bwe mba ndi mu katale n'entunda emmere ng'ebisuwera biri awo, eyo mindset gye twagala tukyuse. Za asimwe kagesi ahabwa Gntv Agarikwotysa. Wabali mnonga kuba hamwe n'ito mwabaziyogu kandi agango twabatwinire nandi Evas Akankwasa kankwendeze okurara kurungi otakaragaho evening special niyo kuba nekurataho na Bishop Dr. Silas mukama murungi abankomere.